আজকে আমরা মিউচুয়াল ব্রেকআপ কনভারসেশনের মাধ্যমে ইংরেজি শিখব। তার আগে আমি প্রত্যেককে রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা বেশি বেশি করে বলার প্র্যাকটিস করুন। একমাত্র বলার প্র্যাকটিসই আপনাদের ফ্লুয়েন্ট ইংরেজিতে কথা বলতে সাহায্য করবে। অ্যালেক্স, we need to talk. We need to talk. আমাদের কথা বলা প্রয়োজন। সারা, yes, I feel the same. Yes, I feel the same. হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। Alex, I think our relationship isn't working anymore. I think our relationship isn't working anymore. আমি মনে করি আমাদের সম্পর্কটা ঠিকঠাক চলছে না। Sarah, I agree. We are not happy together. I agree. We are not happy together. আমি একমত, আমরা একসাথে সুখী নেই। Alex, maybe it's the best if we go our separate ways. Maybe it's the best if we go our separate ways. হয়তো আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়াটাই ভালো হবে। Sarah, yes, I think that would be best for both of us. Yes, I think that would be best for both of us. হ্যাঁ, আমারও মনে হয় এটা আমাদের দুজনের জন্যই ভালো হবে। Alex, I'll always respect you. I will always respect you. আমি সব সময় তোমাকে সম্মান করব। Sarah, me too. Take care. Me too. আমিও। Take care. নিজের খেয়াল রেখো। Conversation 2, one-sided breakup. Nick, we need to talk about our relationship. We need to talk about our relationship. আমাদের সম্পর্ক নিয়ে কথা বলা দরকার। Annie, what happened? What happened? কি হয়েছে? Nick, I don't feel the same way anymore. I don't feel the same way anymore. আমি আর আগের মতো অনুভব করি না। Annie, are you breaking up with me? Are you breaking up with me? তুমি কি আমার সাথে সম্পর্ক শেষ করতে চাও? Nick, I'm really sorry, but yes, I am really sorry. আমি সত্যি দুঃখিত, but yes, কিন্তু হ্যাঁ। Annie, but why? What did I do wrong? But why? কিন্তু কেন? What did I do wrong? আমি কি ভুল করেছি? Nick, it's not about you. It's not about you. এটা তোমার কারণে নয়। I just don't think we are meant to be together. I just don't think we are meant to be together. আমার মনে হয় না যে আমরা দুজন একসাথে থাকার জন্য তৈরি হয়েছি। Annie, this hurts a lot, but I can't force you to stay. This hurts a lot, but I can't force you to stay. অনেক কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু আমি তোমাকে থাকার জন্য জোর করতে পারি না। Nick, I hope you find someone who truly makes you happy. I hope you find someone
who truly makes you happy. আমি আশা করি তুমি এমন একজনকে পাবে যে তোমাকে সত্যিকারের সুখী করবে। Annie, goodbye Nick. Goodbye Nick. বিদায় নিক। Conversation 3. Break up due to distance. দূরত্বের কারণে বিচ্ছেদ। Rahul, I need to tell you something. I need to tell you something. আমার তোমাকে কিছু বলার আছে। Priya, what is it? You sound serious? What is it? কি হয়েছে? You sound serious. তোমাকে সিরিয়াস লাগছে? Rahul, this long distance relationship is really hard for me. This long distance relationship is really hard for me. এই দূরত্বের সম্পর্ক আমার জন্য খুবই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। Priya, I know it's not easy, but we can try. I know it's not easy, but we can try. আমি জানি এটা সহজ নয়, কিন্তু আমরা চেষ্টা করতে পারি। Rahul, I don't think I can do this anymore. I don't think I can do this anymore. আমার মনে হয় না আমি এটা চালিয়ে যেতে পারবো। It's painful to be so far apart. It's painful to be so far apart. এত দূরে থাকাটা খুবই কষ্টের। Priya, so you are saying we should break up? So you are saying we should break up? তাহলে তুমি বলতে চাও আমাদের সম্পর্ক শেষ করা উচিত? Rahul, yes, I think it's the best decision for both of us. Yes, I think it's the best decision for both of us. হ্যাঁ, আমার মনে হয় এটাই আমাদের দুজনের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত। Priya, I understand, but it still hurts. I understand. আমি বুঝি, but it's still hurts. কিন্তু তবুও এটা কষ্টদায়ক। Rahul, I'll always cherish our memories. I'll always cherish our memories. আমি সবসময় আমাদের স্মৃতিগুলো মনে রাখবো। Priya, me too. Goodbye. Me too. আমিও। Goodbye. বিদায়। Conversation 4. Break up due to trust issue. Ria, I don't think I can trust you anymore. I don't think I can trust you anymore. আমার মনে হয় না আমি তোমাকে আর বিশ্বাস করতে পারবো। Rahul, what are you saying? I love you. What are you saying? তুমি কি বলছো এটা? I love you. আমি তোমাকে ভালোবাসি। Ria, love isn't enough if there's no trust. Love isn't enough if there's no trust. বিশ্বাস না থাকলে শুধু ভালোবাসাই যথেষ্ট না। Rahul, I made a mistake, but I regret it. I made a mistake, but I regret it. আমি ভুল করেছি, কিন্তু আমি অনুতপ্ত। Ria, you lied to me so many times. You lied to me so many times. তুমি অনেকবার আমাকে মিথ্যে বলেছো। How can I believe you again? How can I believe you again?
কিভাবে তোমাকে আবার বিশ্বাস করব?